Naam, mtazamaji, karibu tena kwenye awamu ya 3 na ya mwisho ya Matukio Nyanjani, na sasa hivi tunamalizia mjadala ambao uko mezani kuhusiana na swala nzima la uhamasishaji wa utalii humu nchini. Mtazamaji, wageni wangu wako hapa studioni. Katika upande wangu wa kulia yupo Nicole Hangar ambaye ni meneja wa Last Minute Mara, na vile vile tunaye meneja wa mauzo Fatma Mohamed katika kampuni hiyo. Na sasa hivi tunaangazia hali ilivyo humu nchini. Katika mwaka uliopita tuliweza kushuhudia Wakenya wakiweza kuongezeka katika kutembelea vituo vyetu, na sasa hivi 73% ya wageni ambao tunawapokea wanatoka katika nchi za Marekani. Hili linamaanisha nini katika sekta ya utalii humu nchini? Wageni wangu wataweza kunisaidia katika kupambanua swala hili, na ningependa tuanzie swala la swala fulani hapa kuhusiana na pesa ambazo zinaitishwa kwenye milango wakati unaingia, ama entry fee. Kwa Wakenya wengi huwa hawajui kwanza ni pesa ngapi ambazo unahitajika kutozwa wakati unatembelea mbuga hizi za wanyama, na ningependa kumleta Mohamed Fatma aweze kutusaidia zaidi. Fatma, karibu tena. Asante. Awamu ya mwisho, alafu tuende tupate chamcha. Kweli. Sasa hivi kuna swala la fedha ambazo zinatozwa kwenye milango yetu, ambapo Wakenya wengi hawajui ni pesa ngapi, na wengine labda kwa wale ambao wametembea katika mbuga hizi ni wachache tu wanaelewa. 22% ya Wakenya tu wanatembelea mbuga zetu. Unadhani ni kwa sababu hizi fedha ziko juu sana? Okay, maybe naweza mueleza Nicole, maybe aweze kwa kujibu labda swali tu hilo. mchango wako uweze tu kutueleza, manake wewe pia unafanya kazi katika sekta hii. Naam. Okay, kwangu mimi naweza kusema sioni kama inaweza kuwa ni sababu kwa nini Mkenya hawezi kwenda kutembelea mbuga ya Masai Mara au mahali popote pa kujivinjari. Kwa maana ukiwa umejipanga, labda wewe mwenyewe unataka kwenda holiday ama vacation, jambo la kwanza ambalo unafikiria ni vile vitu ambavyo labda kama ni jinsi utakavyofika pale, kama ni transport au makazi pale, accommodation. Lakini jambo la entry fee sioni kama linaweza kuwa ni jambo kubwa sana ati lifanye mtu asitake kwenda mapumzikoni au asitake kwenda holiday. All right, Fatma, Nicole, sorry for that. We are looking on the entry fee. Most Kenyans live below the poverty rate. Now, does this affect the Kenyans who would love to go to these tourist attractions? I certainly think it does. I mean, when you compare the entry rates between Kenyans and foreign travelers, there is a big difference. So I think the government has tried to keep the costs of the entry fees lower for Kenyans, but I do think that they are still very expensive. For example, I think on average, the entry fee is between 1,000 to 1,500, which is obviously quite a lot. And it doesn't allow Kenyans, like you said, if most of them are living below the poverty line, it doesn't allow them to enter into these places. So for example, if we're looking at the Masai Mara, there are lots and lots of people in the Narok County who would probably love to go to the Masai Mara, but who simply just can't afford to go in. And so because they're not really seeing what is happening there or what it is that is so special about the Masai Mara, and if they're not directly benefiting from these tourist services, then obviously they don't really care about trying to protect that. So I think it would be good to lower the rates, at least, whether it's on a couple of days a week, you lower them so that you can, so that the government would really try and promote Kenyans traveling within these parks. But yeah, I think more needs to be done. Okay, still on you, we've seen that there has been a lot of industrialization in the country. Now, last year, or rather when the SGR was being built, we saw a section of the Savo forest was affected. What does that now really mean? Well, the thing is, it's impacting on the ecosystem in which the animals live. So the thing is, while the SGR was raised and wasn't going directly within the park, it's sort of above, the problem is the noise pollution, the presence of it stops the crossing of migratory paths for the animals. So the thing is that we are seeing a larger and larger impact on human-wildlife conflict, because human beings are now encroaching on the wildlife areas that these animals need and that are their natural habitats. Back to you, Fatma Mohamed. Sasa tukizungumzia swala la ukuaji wa miji
na ujenzi wa baadhi ya miundo msingi. Tumeona ya kwamba msitu wa Tsavo uliathirika pakubwa mpaka watetezi wa mazingira wakajitokeza na kuzungumzia swala hili. Na sasa hivi tunazo kaunti 47. Hili kaunti hizi zimeweza kuchangia vipi katika ukuaji wa utalii humu nchini? Okay, labda naweza kusema sioni kama kumekuwa na sioni kama hizi kaunti zimefanya vya kutosha ili kuhakikisha kwamba utalii humu nchini umeboreka ama umeinuka. Kwa sababu kama tu vile ulivyosema, kama hivi sasa tunaweza kuona kwamba unapata labda kuna mijengo inaendelea, ama unapata baada ya miezi chache kidogo kuna mahali kuna city imekama up, mtu amejenga kwingine. Sasa kwa ajili ya hivi hakutakuwa na sehemu kubwa sana ambazo zitaweza kutumika kwa sekta ambazo mtu anaweza kwenda kujivinjari. Kwa hivyo hizi ambazo zinajulikana kwa Kiingereza kama touristic sites hazitakuwa nyingi sana. Sasa kwa maoni yangu sioni kama hizi county ambazo umetaja zimefanya mengi sana kuboresha au kuinua sekta ya utalii. All right, now I'd like to bring you back to this conversation. We've seen there's been an increase in the land rates for the past few years. How will that affect now the growth and the expansion of tourist attraction sites? And how is it in terms of maybe it will affect the entry fees, their private conservancies? Well, I think it's a lot of people are constructing, and because of the increase in rates, people are constructing in very specific areas, which means that I worry that people might not continue investing in touristic attractions because they see that there is a bigger return on investment by building, say, apartment buildings or offices. And so the cities are obviously going to continue expanding, and this again will start encroaching again on the natural habitats. I mean, again, I'll bring it back to what I mentioned earlier about the lions that escaped from Nairobi National Park a few years ago and how they were roaming around, etc. And we see even nowadays when you drive to the Mara, there used to be a lot of wildlife along the way, you know, when you were driving down, and obviously we're seeing less and less of this wildlife because there's more roads and the cities are getting bigger, and so I just think that it's again having a huge impact on their natural habitat. Something else which I should be sticking with you on this conversation is about interference from the government. Last year we saw a couple of lions, or rather elephants, were mistreated, or rather were mishandled, and they died. We've had countries like South Africa, countries like Botswana, who have been in support for the ivory trade. And a few weeks ago, I think on the 28th, there's a conference which was held in Geneva to discuss on the same. Are we heading to the right direction when it comes to conserving the tourist attraction? I think there are certain stakeholders who are, and I think that this is happening more at a private level than at a governmental level. And obviously I can't speak to what the policies of the government are and what kind of funding they have to allocate to such projects. Sure. But I think that because tourism is such a huge part of the Kenyan economy, I think the government needs to do more to protect it. And I think they could be doing more, and it could be that they need better training of the KWS agents or whichever other government stakeholders are involved. I think that there needs to be a lot more education. And I think we can't blame anyone specifically. It's simply that there isn't enough funding to educate all the people who actually have the ability to make the impact and to take the action that is necessary. All right, thank you. Now, where should we see the digital world taking us in terms of improving the tourist attractions? Well, I think it's all about educating, and I'm going to keep coming back to that point because I think, you know, the more information that we have, the more knowledgeable we are and the better actions we are able to take. So with online, I mean, today in Kenya, almost every single person has a smartphone, or a lot of people are accessing
you know, the internet on a daily basis, and we're able to provide information online much faster than we were able to ever before. So as long as we are providing the correct content, and we are providing content that educates people about what the situation is, but also showing people what is available to them, then it helps everyone sort of play a part in improving our tourism industry. Fatma Mohamed, na sasa hivi tunapozungumzia swala la serikali kuwajibika, tunao bodi ya utalii humu nchini. Unadhani ya kwamba wameweza kufanya kutosha kuhakikisha kwamba humu nchini Wakenya wanahamasishwa ya kutosha? Kwa maoni yangu sidhani kama wamefanya ya kutosha. Manake kama tulivyo tangulia tukianza mjadala wetu, tulizungumza kuhusu hashtag ile ya Tembea Kenya. Na Tembea Kenya ilikuwa inafaa kuhakikisha kwamba tumehamasisha sekta ya utalii, hususan kati ya Wakenya, lakini hilo jambo halikufika mbali. Kwa hivyo bodi hii, Kenya Tourism Board, yani tunawasihi yani waweze kuangalia zaidi na kuzingatia zaidi kuhusu Wakenya, kwa sababu kuna ule umuhimu wangu mimi kama Mkenya kujua kuhusu nchi yangu, kujua kuhusu maeneo tofauti ambayo inaweza kwenda nikazuru, pia na mimi pia nipumzishe akili, kwa sababu tukiangalia kuhusu mada ambazo mnazungumzia katika habari, tunaona kwamba Kenya hivi sasa inaongoza kwa masuala kama ya suicide rates na vitu kama hivi. Ni vitu ambavyo vinatisha sana, lakini tunaona kwamba wewe kama Mkenya ukichukua muda wako pia na wewe uhakikisha kwamba mbali na zile pilika za maisha na vile vitu ambavyo vinatokea katika maisha yako, unachukua time pia na wewe uende ukapumzisha akili, wewe na familia yako, inakusaidia pia na wewe. Kwa hivyo si ati ni kitu ambacho tunataka waendelee kuzingatia ati kwa ajili ya kwamba ni biashara tu, lakini pia tunataka kuhakikisha kwamba Wakenya wanaishi maisha ambayo tunaweza sema kuna ile value katika maisha yao. Yeah. Last question, Nicole. Now, what remains to be done in order to ensure that Kenyans feel attracted to these sites, apart from educating them? That's a good question. I think just making it more accessible, making it more affordable, or you know, no longer making Kenyans feel that the tourism industry is purely for international travelers. And I think that is the main issue, is that there is a misconception that a lot of these destinations are for the wazungus and for the foreign tourists. And I think it's because we haven't built it in a way that it is attractive for Kenyans. And so we have to remember that Kenyans will always be in Kenya, so Kenyans will always travel. Kenyans are extremely patriotic people. So if we simply show them that we, as the Kenyan tourism industry, are targeting them and are not only and purely dependent on foreign travelers, then I think they'll start to see. I mean, it's a two-way street at the end of the day. Fatma, swali la mwisho kabisa, maanake naona pia muda umetupa kisogo. Sasa hivi ni miaka mingapi ambao ni miaka mingapi tunangoja ili tuweze kuona asilimia hii ya 22 zaidi ya 20 ya Wakenya kuweza kuongezeka katika kutalii vivutio vyetu? Yani kama jambo hili lingekuwa ni jambo ambalo sisi tunaweza kubadilisha, tungetaka ifike 1%, si ndio? Tungetaka Wakenya zaidi wapate kuweza kuzuru maeneo tofauti humu nchini, ndio ili pia nao wapate kuwa na ile hisia kwamba hapa ni nyumbani, ni kwao, na hapa nyumbani kwao ni mahali ambapo wanaweza kupatumia kuweza kutuliza akili, kwa sababu ukiangalia pia katika manyumba yetu unapata kuna vile vyombo ambavyo vinatumiwa na wageni na vyombo ambavyo wewe mwenyewe unaweza kuvitumia. Sasa unajua sisi kama Wakenya tuna tamaduni kama hizo, lakini tunafaa kubadilisha pia akili zetu na jinsi tunavyofikiria, tuone kwamba nchi yetu ni nchi yetu, tuwe katika ile hali ya kwamba tungependa zaidi yani kuzuru nchi yetu tuweze kujivinjari. Safi. Naam. Thank you for coming. Thank you Nicole for coming. Thank you so much for having me. Sasa shukran sana mtazamaji, Matukio Nyanjani ya tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka wa 2019. Sasa hivi tumefika tamati mwa kipindi cha leo. Shukran sana kwa wale wote ambao wameweza kuchangia katika kufanikisha taarifa hizi na vile vile mjadala huu. Wageni wangu hapa studioni, mimi sina la ziada ila tu kukutakia mchana mwema, lakini mida ya saa 3 tupatane kwenye upeo wa saa 3 nami Clifford Ruby pamoja na mwenzangu Andrin Kilemi ambaye anazidi kujiandaa katika upande wa pili. Na mchana mwema.